congratulations to our researchers for successfully presenting. But now you are to defend your paper. So, by chapters or no? Yes, sir. By chapter. Okay, so first let me start with your paging. Because I guess you are not following the institutional format for paging. Kay medyo new sa ako ang panlantaw inyong paging. Okay po, sir. And then, okay, for your introduction, in page 3, you have mentioned there in the second paragraph, this study intends to close the technological gap between the conventional teaching methods and contemporary technology. So, what do you mean by this? In second sentence in the second paragraph. Bayan, sir. Para ano na lang, para dili ta madugay. Do you have any comparisons in your study between the conventional teaching method and contemporary? Because you are to close the gap. So based on the study, sir, so we are finding kanang vivid models, sir, that is pwede sa magamitan ng Desmos. So ang Desmos integrate ay ang Desmos nga applications kanang a modern technology that will use to upgrade the module from the DepEd, which is kanang traditional way of teaching, for example in graphing. So in traditional, so the students will manually graph the kanang equation, and but in our study, so we are applying Desmos so that the traditional way of teaching will be kanang closest, sir, kay na-apply mo sa Desmos. sige, ano na lang, my really point is, sige, if you really contest that this is really true, that it really intend to close the technological gap between, so just add more justification, because ako as a first reader, so I am seeing that you are comparing in your entire paper, you are comparing the conventional and technology, in which you are just enhancing the module. So siguro ang comparison, if you are conducting an experimental usually, pero if you really contest that it is really true, just put justification, more justification why it is so that this study intends to close the gap between conventional and contemporary technology. And also this is new, contemporary technology. What do you mean by contemporary technology? So kana siya, just put further justification. And also in the third paragraph, the purpose of this study is to further the field of mathematics education. Medyo dili kay nako makuha ang ang idea to further the field. What do you mean by to further the field? So siguro just rephrase kay para dili ta madugay lang. And then let me proceed to your conceptual framework in page 6. Parang I don't see any references in your conceptual framework, and I think how did you come up with a framework without any references? Kami sa mga framework, sir, is from the Modified na naman, sir. Modified. If it is modified, then you have a basis. Okay po, sir. So you should quote some authors or studies. Modified. So wala bisag isa. Framework, and I barely see conceptual framework without any reference, because the result of your conceptual framework must be in my opinion, must be the result of all your intensive reading on the literature. And also, okay, that is for conceptual framework. And also in page 7, in the 1, 2, 3, in the third paragraph, you have mentioned in the first sentence, you have mentioned the module's effectiveness. So did you measure? Therefore, in this study, the analysis phase identifies learning needs and establishes objectives, and the evaluation phase evaluates the module's effectiveness.
So what part of your study that measures the effectiveness of the module? On the part of appropriateness and for validators for the learning activity sheets, sir. Appropriateness. Let me check the questions. Appropriateness. There's that. What part of appropriateness? Because I guess for me, when you say effectiveness, not unless you conducted this in an experimental setup. So that's how we can measure the effectiveness. Activities are aligned to the target competencies. Aligned to the target competencies. But you mentioned their effectiveness. So I guess just put your justification if it is so. If it really measures the effectiveness, then put more justification, because I guess effectiveness can only be measured through experimental setup. Yes, sir. Okay, so and then sa inyong definition of terms, I don't see any references also, because siguro it should contain operational and theoretical kasagara. So it must start with theoretical, and then based on the theoretical, what is your operational definition. So and then ang desmos pag yun, in which is the focus of your you should have the very precise definition about desmos. Top-notch calculator, digital math activities, delivers top-notch. Okay, pero na kuan siguro sa inyong reference na very precise definition about desmos. And how desmos will be wrote, is it only first letter ang caps lock, Yes, sir. First letter agad, or kuan or caps lock tanan? First letter, sir. First letter. Okay, so kana siya ang inyong definition of terms. And then for your review of related literature, as what I can observe, but this is for my own perception only. Your intense discussion must be about desmos. Para sa ako ang desmos dapat ang inyong last nga part sa inyong discussion. Pero kay daan man gud sa inyong chapter 2, only 2 pages sa desmos, in which this is the focus of your, and then medyo katagpod ang iyahang kuan, because you are just mentioning the previous literature. And also I have wrote in this part, the chapter 2, about my suggestion on the content of your desmos discussion. Para sa ako, in my opinion, you should start with the summary of the previous research, because based sa inyong by paragraph ninyo every, pero siguro it is a summary of the previous research work related to desmos, and then what are the relevance and application of those summary that you have reviewed. And it must end by stating how the study differs from other similar. Let me ask, is there any desmos module enhancement in the past as you read the Yes, sir. the Yes, sir. naa? Yes, sir. So kana pod, This was integrated. Yes, sir. kana pwede na inyong i-discuss pod, pwede po na ninyo i-add sa inyong literature about mga desmos enhancement, kay about enhancement na inyo. So napod mo ay dako siguro pila ka pages nga, or basig 1 page or pila ka pages nga about desmos enhancement ng mga attempts in the past. And also it must end also kana siya nga discussion ninyo with how your module enhancement differ from those module enhancement in the past. Kana pod, you should also put a paragraph or paragraphs, or perhaps nga that will discuss how your enhancement differ from the previous enhancement of desmos. Okay, or is it similar, or does it differ from the previous enhancement? Pero inyo module enhancement man, so meaning naadyo'y improvement. So naadyo'y medyo development, no?
development from the previous. And also, this most discussion should be the last part of your RRL in my in my personal opinion. And also, last Sige, chapter 2 lang sa tatapos. chapter 2. Okay, so that would be all for chapter 2 po. Thank you, Sir Rob. Doc Mon, do you want to give first your recommendation, sir? Hello, Doc Mon. Yato na lang, i-police. Muted, basig niya, istorya sa sir. Okay, sige. Let me first go back to the first part of your manuscript. So, I have seen that in your introduction, you started with connecting the module enhancement. Then, on the second part of your paragraph, you directly switch to discussions of connect. So, maybe you connect why connect section was being selected as part of your as the main topic for your module enhancement by problems in dealing with connect sections. So you can incorporate baseline data asa man magtamag ko baseline data sa DepEd, sa senior high, asa man ang connect section na kuan asa nga subject. General Mathematics, apil ba? Sa ato ako diri sa Calculus 1. No? So you might want to incorporate baseline data to give the reader the idea that somehow the students are struggling ba? Ano nga topic? That's why ipili ninyo siya as focus sa inyong module enhancement. Okay? Dayon, is it mobile technology ang Desmos? Mobile siya. Pwede siya mobile version, pwede po siya no? So it might be the mobile technology ninyo nga discussion is not a main component of your literature. It could just be mentioned along the way of the discussion, but the main focus should be dynamic geometry software. What's the classification of Desmos? Graphing software. In mathematics, we call that dynamic mathematics software. Literatures are naming it dynamic geometry software or DGS, sometimes dynamic mathematics software. So, ang inyong buhaton ana is you just select keyword or the classificatory name and you cite kung saan nag-ingon nga that's the name. Like for instance, dynamic mathematics software. According to whom? To Liwagon 2010 to Sibial 2019. Ana. So, before you mention Desmos, siguro when you presented your problem with how the students deal with the topic, then you mentioned that there are studies already investigating the features of graphing softwares, how it addresses some issues in mathematics. No? What are the features of that software which helps the learning process in some of the topics, right? Then after that, you mention the name, the Desmos, one of which is an emerging website or software, some of that, graphing, which is Desmos. No? May mention also GeoGebra, sa panadara, but sa inyong study, your focus is Desmos. Then after that, pwede nyo na i-strengthen ang inyong hada yung bakit diri sa ubos that, what should be the best declaration of your gap. Mag-enhance mo sa gid ang inyong gibuhat. Did you make the module out from scratch? Upgrade lang naman ang module. For example, The entire module is kamo gud ang gihimo or existing module siya na inyong gi-update, gi-integrate. Muna. So, muna dapat klaro. So, naay existing modules on conic sections na ba mo'y data on difficulties on these modules kung yun sa siya or what are the features of the modules nga na-added to sa inasa iyang features niya
Traditional ba? Ana. Dayon, i-discuss ninyo unsay feature dito na medyo literature based siya nga lisod siya itudlo at the same time the feature of the Desmos can address that problem. So unsa man the real-time feedback of the graphic software which is dili siya mahimo sa teacher kay right away kay teacher mag-aana pa man dito draw na pa siya glaen Desmos kay kana ay discuss during a part, no? Dayon it must be clear sa inyo sa introduction during a part that there are existing modules and the intention of your study is to update that module. Pa ba? Pag dili man ka mo gahimo sa module actually. So asa man niya nagikuha ang module. So you update the module and you integrate the Desmos on which part of the module para ma-improve siya. So kana siya dapat klaro sa inyong study, sa inyong introduction lang. Dayon, what's the convention of making research questions on development studies, by the way? Sa inyong report, on the first part of your chapter 4, you presented the ADE. Tama ba? So maybe we can phrase a research question on ADE. How can the development of module be developed using ADE? Ano ba ka? Tanawan niyo na para the report on the chapter 4 is aligned with the statement of the problem. Tapos, I think ang inyong number 1 and 2 kay nag-duplicate or na-specific report on number 1 then separate report on number 2. Kaya after sa ADE sa inyong chapter 4, diretso naman din og content format appropriateness. Sakto ba? So, kaning inyong number 1, mahulog na siya og Content. Di ba lang, i-focus lang sa answers sa number 1 is about the content and format lang. Pagka number 2 which part of the chapter 4 ang result ano yung SOP 1? After the ADE. Table 1 and table 2. So this is content and format. Then sa number 2 is OP. General na si Sir sa. General ngayon na ang ikuha na Of that material. So nabalik na siya. So pwede ra gid siya isa actually. No, pero ang content format appropriateness. Sa number 1 ninyo wala ang appropriateness. Sa SOP. Diba? So, walaan na lang ng isa, dayon, isa na lang na, ilamp na ng number 1 ug 2. So, what is the extent of validity of the DIM based on content, format, appropriateness of activity using the quality assurance to the division of Samoa del Sur? Both the indicators tapos inyohang gi-summarize. So, sa isa ka SOP, the 3 tables gi-present ninyo, then inyohang gi-summarize into 1 table. So, 2 tables for SOP 2. Kaya SOP 1 will talk about the ADE. Klaro po? Yes. Okay. Then, number 3, what are the experts, validators, comments, suggestions to develop Desmos? So, you have a particular result there. And also, how can Desmos integrated module be revised based on the validation result? So, that's your part, right? So, after that, the scope and limitations should also discuss the same, the specifics of what you have mentioned in the introduction. So, mga scope and limitation. There are existing modules on Conix. Inyong integritan og Desmos. Gi-integritan ninyo og graphing software. And sa graphing software, daghan kayo, you have also to mention why Desmos. So, limitation po siya. And how Desmos is different from the rest of the software. So, paila yung mga limitations. Sa inyong study, inyo habang gi-test ang inyong material, inyo habang i-compare with other methods kung mas effective siya o na. Ang module ninyo, wala. You have to mention that in the limitation. That your study is only until the development of the and the extent of the development, which is updating the module, no, inyo lang i-integrate. You did not test the material, no, kana.
appeal na siya sa inyong discussion sa limitation. Tapos, ito pa lang yung mga limitations. Ang module survey, applicable was, ay, ang ibig ng module survey, so dapat ma-applicable na ang dismissal. Sa to? Ang Dito sir, ang example sa module ng military, so for example, go next section. So dapat ang example dito sir, dapat ito lang mga example na applicable ang dismiss. Kaya dili man makasolve ang dismiss. okay? Dili ang entire module. Yes, sir. So, part sa inyong ADE, sa analysis part, which part of the module, including the skills and knowledge na inyong i-update para ma-desmos size ang activity. No? Appeal po sa limitation, who are the validators? Kaya kung lahi ang validators, lahi na po itong kuhan. No? So, saan nyo pag-describe ang limitation? The validators are from both DepEd and experts of GH and I-mention na. Dayon, isa pa yung mga limitations slide. Significance of the study, kamunahan na, yun ako mahilabot. Sa conceptual framework, I thought it's ADE, no? ADE yun. So, I agree, dapat na siya reference where is who formulate or who started the ADE, who introduced the ADE. Dayon, what are the things that needs to be done on the A part? No? So, kana siya, sa D part. Sa development, anyway, this is the framework na, no? So, mambak ko, sa inyong kuan, sa inyong related literature, I think it's the ADE ang una ninyong, wait. Is it the ADE? So, may una. ADE sa literature? No? ADE, no? Because it's the design. ADE model. What are the specific steps, procedures, etc. on A, on D, on E? All literature-based. Okay? Pagkahuman, do we need dynamic geometry software? What are the features of the dynamic geometry software or dynamic mathematics software? What are the pros and cons of using that? What are the studies being conducted? Tama ba? Dayon, Desmos. Dayon, ito sir, module enhancement. And the last one. Kana ba? Do you think kana ang pinaka-kuhan? Nindot na order? So just talk with your advisor on that. No? And then, after that, okay. Wala mo nag-follow sa format sa GH na kuhan. That's my fault actually, no? Because I'm your research teacher. So, natay mga thesis nga hardbound na i-follow ninyo ang format sa ato ang manuscript. Okay? Especially on the specific contents, chapter contents. No? Dayon, how you write the terms. Definition of terms. Italicized na siguro ito. Mag-ano siya. Okay, so, chapter 2. Mana to siya. I'll proceed. Sir Rom, ihatag ni mo after. Chapter 3. I think you need to read on research and development or design and development research because your study is development. So, R&D, pwede, or DDR. Panawa lang ninyo, pangita lang mag-reference that is your research design. R&D is research and design or DDR, design and development research. Because these are the specific research designs associated with developing educational materials. No? So, ang mixed methods manggod kay medyo ang understanding ba kay na ay quanti tapos unsa ang quanti na survey na correlate na kung survey lang pagka mag-survey na quali mix na dayon kailangan kay specific manggod nga nag-develop sila so mas appropriate ang DDR or R&D. Okay. Gayon, substantiate further the background of your validators. Ano sila man yung gipili? Okay? Expertise nila. Nganong sila, unsay purpose nganong sila.
Basic. Nakahimo bag module ni. No? So kana ang purpose. Kanipod no, kung magdi-DR ta ba or R&D ang study kay do we need sampling techniques kana ano sa mga specific components sa ato ang chapter 3 lagi. Even the sampling technique ba pwede siguro ilisa na tog other component ba nga development related bitaw nga component. Wala pa mo tay manual ani god. Maski gani ang kuan ni quantity of quality dili kay siya makuha. Let's talk about your instrument. Educational soundness, no? Ay, lagi ang educational soundness. Kasi gahatag sa instrument. Itong design ko sir. Ako yung senado? Ano? Itong LRMDS glass na IT research. Sige lang. Ako lang na i-verify. Sir, inlines. You have to append. I-append ang inyong instrument. References, wala po. Letters, wala. Sa likod, sa inyong ang kuhan. So, sa data gathering procedure, what should be the content? Sa data gathering procedure. Itong kuan sir. Itong sa ADI. Sa ADI. No? So, sa ADI mo focus. Nabay data gathering sa analysis? Based sa itong kuan sir. Itong sa last ay itong Sa man ang data gathering sa analysis? Mention na ba sila students? Students to validate, to develop, and just Wala na napanindigan. malihot na mo. Ang data gathering procedure ninyo, ADE. Kung sa may nahitabo sa ADE, what are the informations data gathered sa ADE, sa analysis? So may data ka inyong ipang gather. Nanong naka-decide man mo nga conics, unsa inyong gihimo nga yun sa ninyo pag come up nga conics ang inyong kuan. Yun sa ninyo pag sa development. Yun sa ninyo pagkuha ang yun sa inyo pagpili ang module. Asa mo nangita ang module? Apil mo na sa data. Specify na mo sir ang Oh. ADI. Kay Dayon. general mo. Dahil sa evaluation part, mo ano tong sa data gathering sa experts. Pero sa A o sa D, wala ninyo na tag Sa diri. A sir, may base main module na kanang pwede magamitan og Desmos. So, nangita ni module sir na magamitan sa Desmos. Asa man yung ipingita? Ano na ito sir, na ito may mga eskwelahan dito sir. Dayon. Dayon na, basta naman ang connect section ng module sir, katong parabola. Which particular module package ninyo siya nakuha? Because there are many modules in DepEd na ay katong sa during pandemic is SLM, self-learning modules. Na atong sa Project East modules. Daghan kayong modules sa DepEd. Which module package inyo gikuha? So, what are your considerations in kuan? But before you get the modules, unsa inyong gibuhat nga analysis? Unsa nga topic inyo ang pilion? Unsa inyong gibuhat dara? Diretso lang i-connect sa deep na pwede niyo ibutang diri sa thesis. Unsa man inyo ang basis dara nga nakaka-map mo connect sections? Ano man? Unsa man? Gusto mo sir, kay kanang ang Itang tangan dyan ako itong ano, sir. May 800, sir. Ililipit sila ng suot, sir. Pirma ko skill ano? Yes, sir. Ililipit, sir. Nadali, sir. Yun sa man ninyo magpili ang connects. How should we report that in the thesis? Also, before nga pag-analyze mo naman sila, pili din mga possible topics. Tinato mo na pili na mga quadratic equation. Ngayon sa paglaban sa quadratic equation man, i-analyze na dili kayo siya ma-apply ang paan, Desmos. So, nag-decide na po may nga paan, nagmita na po laing topic na ma-apply yun ang paan, Desmos. So, itong i-decide mo nakita Can you write that in the paper? Kana siya nga tono? Ha? Oh, pangutanan niyo asa nagikuha murag SLM ang guro na during pandemic. No? SLM. Nanangib mo na? Yes, sir. Sayang. I mean sa DepEd, no? Sa analysis part, sa man ang best discussion para ang end part kay conics kana
sir. Yun sa man. Saan na to na pag-discuss? So, possible siguro sir, bang una, randomize ang pili o mga possible topics. Kung mo yung una gibata mo. Nag-randomize mo? Ano sige, pili mo yung sila, mga topics na possible na mo ma-applyan ang dismos. So, kung usa sana pilihan mo ginama ang connect section, kung dito naman nakita nga, pwede siya kada module, pwede rin naman ma-insert dito sa what is it part, pwede ma-apply ang dismos. Siguro ang pinaka-the best anak kay nag-interview mo teachers from DepEd. Sa bitinan teachers naka-interview ko sir. Interview mo og teachers sa DepEd. Nag-interview mo og professor sa Sir, GHCC. And there are topics identified by the teachers and the professors. Tapos kita ninyo nga lowest ang performance sa connect sections and validated by some of the students nga lisod ang connect sections. Muna siguro ang best na justification that connect section is being chosen sa inyong one. Kana. Did you get my point? No? Why connect section was selected as your topic. Okay. Dayon, human ato statistical treatment, descriptives. Wala man tayo ethical consideration sa GH? Wala. Gi-incorporate rin siya sa data gathering procedure. Sa research instrument, sa data analysis di ay incorporate how are you going to report the validation scales. The excellent, katong mga ranges dito, 1 to 1.5 dapat makita to siya. For valid, sa panad na dapat diri na siya sa methodologies dapat i-reflect siya sa data analysis, no? That this is the basis for us to conclude valid or not. Ako na siya. Tapos sa inyong research instrument pod kay what are the contents of the content, format, appropriateness, dapat ma-discuss with siya. The whereabouts of the tool. Diba? So, it could be literature-based kung wala information ang DepEd unsay specific indicator sa content. So, ABC man to. Content, format. Kung walay support ang DepEd na sa tool sa LRMDS o makakana mo sa LRMDS, mag-research na lang din mo kung saan ang content, kung saan ang format, kung saan ang appropriateness. Tapos, how are they to be, how are you going to interpret, measure, and then report? Itong 1 point ana siya. So, yun naman. Marito ka, sir. Last na lang, sa recommendation, I would suggest to include also in the future researchers, apply to use your module for experimental studies. Yes, and then wala mo kakuha ng references, no? And then also, I would suggest siguro for naka-turn it in ba mo? And Grammarly, may turn it in and Grammarly results. Sa Grammarly results, so Naman may grammar din. Naman may grammar yung appeal sa validator. Sa turn it in. Wala. Check. Wala talaga. Unsa gid nga tool, sir? Mo kuan for Grammarly ba na siya? Mo check for Plagiarism. plagiarism. Nakapod na ng Grammarly, sir. Turn it in. Sa AI, wala. Apoy kang turn it in ay. Apoy kang turn it in. Kaya ang mga common phrases and words kay ginadetect niya. I-detect niya as kuan. Kinahanglan pa mo siya i-right click, exclude this kay common siya ba? Lagi po. This specifically answers kanahanglan bitaw ihagi detect ya. Lagi. What na lang, what part of your presentation which we can prove that your paper is not duplication with the previous modules. Murag proof ninyo nga dili siya duplication. Unsa nga tool atong gamiton? Dili siya duplication. Dili siya duplication ang inyong
Kanapod siguro. So you can Yes, mura to, Mr. Chair. Kaning searchers, ano yan, itong tables kaya nabalik no? Kaya sa table 1 kay content. Kanang indicators kay gibalik na po ninyo dito sa Table 4. isa ka table. So kani siguro table 4 ninyo summary na lang content format appropriateness kana na lang to na makita With the the overall means kana Manage. gusto i-summarize asulo kana kung necessary pa baka pwede mabula kaya naaman diri ang table 1 2 3 baka wala na okay balik ko gamay atras ko gamay chapter 4 analysis again specifics on what you have done. Why did you select conic sections? How did you come up with conic sections? So, na mga baseline data, na may mga interviews, na pa na inyong ipanghimo. Then after that, you research about graphing softwares and part of your gap, wala pa kaayoy nag-integrate using Desmos. You mentioned that there are many modules integrated with GeoGebra and you will try Desmos in your study. Kana, that's the analysis part. Development, balik na po mo sa ADE. Result sa Development, mananinaw? So may mga important discussions on development. What are the skills na dapat inyong i-improve? Sa man? Siguro exercises sir nga gawin na mga bodies. Mura sa In terms of teaching and learning component sa module na mo-auto dito dayon gidesmosize ninyo ba unsa man nga part dito sa what is it part sir? ha Kumbaga, nanduhan na to siya dito mga what is it part. Una nga, what is it part sa original na module. Then, dismosize na mo sa another what is it part. Pero about na siya sa dismos and what is steps. Nga, ga-aid ato nga pa, what is it part. so unsa man natong general nga discussions activities nga ang students and teachers will manually graph Then, inyohang gi gigamitan mga ng gidesmos kana unsay mga components dito sa module nga inyohang gidesmos is it the sa mga part di ba 9 part module na is it 9 katong ilahang what I know what sa to one din siya magkapresa kay ang mga kamodule lang parabola o hyper parabola kay kung ano siya civil components circle o ellipse mo line sige so kana inyong i-mention sa development on circles on specific yun siya kay dapat mabasa man na tanan diri sa circles sa ellipse pangitaan nyo na og commonality sa circles and ellipse the activities on blah 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 where improve and blah 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 saan na dira instead of the teachers and students will blah 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 inyo ang gimuan o blah 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 kung gusto niyo butang ag screenshot ta diri sa left side then inyo ang right side na so dapat pagkita ka na until pila ka connects to upat so dapat siya makita diri basa sa reader mao ni sulod sa module common evaluation and the evaluation is mao na ni no pero general na lang diri sa evaluation content format and appropriateness okay dayon last part dayon kay comments yung sa ninyo pag-report ang validation comments. Mo din nag-claim mo og kuano, quality kay inyo dingan. Sige. And then how do revise. Suggestions about dito sa
i-apply mo sa mga suggestion sa kanang validator. So, out from the suggestions, inyo hada yung gibutangan diri o sa action taken ninyo, ana? Ay, diri sa sir, suggestions and comments, na siya yung kuhandaan sir, intervention. Una ang suggestion, and sunod ang intervention sa kada validators. Unsa to? For example, dira sa figure 1, ang ibabaw, una siya ang suggestion sa validator 1, and ang ubos, una siya ang intervention na gibuhat na mo sa research. To aid sa Dili siya intervention ng term. Ang inyong action taken sa ang inyong kuan sa term. Per comment sa sila. Per comment. Pero gamay ra comment ang kuan no? Consent sa imo pa. Ano sunod na to lang taon, dapat ang critic na to validator ka na yung validator gyud nga kada page daghan jud kag sulat. Dayon kanang magdibog mo researchers ba unsaon na to pag-report ay nagana ano dato mga validators. Kuripot po kaya mga validators ay. Ang uban. Naproblema na dito sa because when they set to maybe back the road to and looking at the suggestion. Kumair kayo. Baka ma-invalid, hindi siya, ang reliability sa validity, hindi siya strong. Wala na lang. Kasi na there is a huge possibility na hindi siya valid. Dili sufficient ang Ang reliability sa comments nila, and recommendations nila madili sufficient. wala mang pagbabuhat. Kaya magbuhat. So, may kumatanawag ka sa kuhan sa module na Katong evaluation from Zamboanga del Sur, I think that is a improvement. Kaysa yung evaluation sa evaluator sa mga sir. Katubang form na, di ba si BDS man to? Itong strongly Ika lang sa position. Yan na ako. Limot ako asa ko na ikuha na. Wala ganyo gi-recommend ang inyong material to be tested. Other researchers may gamit sa ibang researchers ipatest nila ang inyong kuan. Asay mas effective sa conventional ba or kani. Na, recommend mo. Lagi appeal sa Charfield rin. Appeal sa Charfield rin. Dahil nyo nga ipa copyright, ISBN. Then, ang next copy na ni sir, statements. Ha? 3 copies kung ito sir. Tangin na si Sir. Doc Mon, good afternoon po, sir. Go ahead, sir. Sige. Wala kayo may kumahan ka na ang basa ng may ito. Connect daw sa HDMI. Siya to, Doc Mon? Ano title? Ano sir? The title. Ay, sus, ang mic ni mo, pitingin na yan, sir. What yung title? Title na to, sir. Module Enhancement, Conic Section. So, may mo suggestion, okay? Ang una na wala tayo magkano na sa title ng book kay. Una, Conic Section Module Enhancement with the integration of ESCO's graphic tool, and its level of acceptability and effectiveness kay kung kakato nga. Tapos, di ba? Kung sa ka, ay mas effective, mag-conventional ba o na? Wala nila na test actually, Doc Mon. Tama na gid sila og kuan development tapos gi-report ang content, format, and appropriateness, validity. Wala na gi-test kay kung i-test na to na quasi experimental na nga design, isa na siya ka thesis design ang quasi compare sa traditional. So, validation lang yun to, Doc Mon. Wala sila testing sa effectiveness. Speaker, i-change. Oh, wala.
Pwede man nato ni sila ikuan, i-recommend ayon. Kasi I-drop nila lang internship document tapos i-test nila ni. Kato na acceptable ba nato ang ilang module? So acceptable. Oh, Gaano maka-acceptable yung module na ginawa nila? Ganun ba? oh, ana ra. Strongly agree. Strongly agree equals sa meaning. Di ba sa title? Very acceptable, ana. Dapat na ikuha na ni meaning. Kung strongly disagree, say equivalent niya nga level. Oh, Not acceptable. Mao man na dito sa chapter 3 inyong i-quantify. From the agreement, usay meaning anang very strongly agree equals excellent, very valid, usap mao na dapat butang niyo sa inyong chapter. Acceptability ra ilang study sa ilang acceptability gani. Sa tudok mo? Wala atin sa title. Pwede. Pwede. Ito acceptability sa ato ang mga validators. Dili na ano? Pwede dokmon. Ato na ipakuan sa ila, ipa-revise ang ilang kuan. Gusto ka? Madugay na sila. Sa pa na. Acceptability of Ilang gi-enhance nila. Dahil ang how acceptable is that ilang gihimo is strongly agree man kaanan. Wala man gud siya nga part. say highest nga acceptability based from your point. Escape. Strongly, sa may meaning ana sa validity. Very acceptable. Oh. Muna ko nakita ako. Muna na ako ang na. Kung hindi na naman ko may class ko. Very acceptable. Pwede man. Di, Ang kantong mga murag module na sa sanig. Module enhancement for section applying this mode. Murag wala iyang pagkakita. Kung mga rating rate. wala bitaw naka-reflect sa title. No, gusto ka i-reflect na to na. Ito nang ipa-enhance nila ilang title. Okay, paano na sa mga kung nakita i-comment sa title na dapat makita dito. Sige sir, maura to kung nakita sir. Pwede ka ni doc mo no. Ang ilang kuan Ano ba? Desmos integrated module Kana siya mo i-title gayon. colon development Kaano mo ka kay acceptability. Ano ba yung dismos na kunin? Sa unang panahon? Pwede. Nasa Coromex. Sa tutok mo? Algebra. Na ba yung dismos na kunin sa laing pan? Daghan GeoGebra. O na ilahang gap. Oh. So yung anak lang. So dapat ang dismos yung makita diya sa title nga kuhan ang iyang level by the validity. Lagi siya impact. Okay. Conic. Iba rin. Ipaanak na ito, iparan din ang dismo sa kung nagigura. Effective man siya. What else po? Dokmon. Sa pa. Kailan na at least aware man sila. Ulay ko anong Istorya tanan sir. Then ako po daw. Dokmon? Lami ko itong makuan po, no? Wala na po itong mga level of performance, no? How gamit is the dismos? Mag-test lagi sila. Sura manggod sila. Enhance sila. Sa next researchers. Oh, share. na-share. So inyo nag upload sa Desmos sa inyohang kuan di ay. No, para ini-click ani gawas diretso ni. Sakto gyud. Robay sa business. Ginal na nga module. Dokmon? Level points na na. Oh, kang kuan. Searcher fail. The charter. Apila po bihala para na level points. Watay labot oy, watay labot. Advisor. Sige. Eh. Sakto gyud, gamit din ni sir. Nagbahin sila ani. Napakailang comments? Sige, we will ask the researchers to
formulate the minutes document based from the recording. Kag si Romy makuha. Per chapter, per component. Sa introduction, sa comment si Romy, si comment na ako. Tapos, action taken. Table, tabular form. Action taken, page number. Para pa-check nyo balik ani. Dili na mo basa balik sa inyong script. Page number, unsay comment, unsay action taken, ditso na mo check. Ano tayo format na, no? Okay, sige lang. Dayon, Dokmon, mo visit lang sila nimo sa kuan para sa rating form. Magpa-rate man sila. Yes, sir. Anytime. Sige po. Saman, are we going to recommend pass with minor, with major, or failed? Pass with minor ako nga. Pass with minor. Sir Ronnie. Same, sir. Pass with more. Pass with minor. Pass with minor man to. Daghan lang kayo pero minor naman. Congratulations, Arshel, Karel, Zedrix, and Jename. Wala mo nilabot na si Gina Dre. For passing the final oral defense of your thesis. Congratulations. Congratulations, pero daghan pa mo og edit. Dayon timeline. Timeline. Mag-edit mo. Mag-edit mo right away. Next week, pa-check balik. There might be other comments, suggestions para before 20, you already have your hardback. Okay? So, Sir Charfel, do you have one po? Just do all the recommendations and suggestions for the panelists. And I think we need it by Monday for them to check. I for them to read. Kasi Monday to Friday, you have tomorrow, tonight, tomorrow, Saturday, Sunday. 4 days. That's too Yes. much already. Monday, sir. Nakadire, Monday, sir, no? Nakadire sa Monday. Nakadire, Monday. Wala. Ay, wala ko yung Monday, my God. You Diba, send it to me, ano. Lakaw na kami. Malakaw din. Manood din ninyo karong weekend. Yeah. Remote ko, di ba? Weekend. Ulog ni. Di pilog mo, Monday, sir? Apas na mo dipulog. Habi to may dipulo. Dokmon. Thank you so much, Dokmon. Pwede ba makasuggest, Mr. Og ka ng same sa gibuhat na itong 1 to 3 sa una nga kuan mag-online. Online, if ever Kita bitang sa una mag-discuss sa ninyo. ayos, sir. Sige. Dayon. Ito na, mana. Congratulations, Dayon. Congrats. Ayos, sir. Okay, ay naman paglipay-lipay. Kasi mo, hindi pa trap. Gihapunta mo kung Nalipay na sila, sir. Yes, sir. Smell lagi may gamay, sir. practice mo na mag-defense. Start mo na lang. Yes, sir. Thank you, sir. Dokmon, salamat kay Dokmon. Salamat kayo. Oh, Dayon. Thank you, sir. Wala lang nangingikuan. Email. Sige, sir. Thank you, sir. Kwanta ng mga comments ko. Pero nag-record naman, sir.